नमस्कार भारत 360 को आपन को स्वागत करुछि मु बंदिता खबर को आसीबा मालदीप सिंगापुर पळाइले श्रीलंकार पलातक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे एक घरोई विमान रे से सिंगापुर पळा जाइथिबा सूचना मिली एवं मंगलवार विलंबित रात्रि गोटबाया इस्तफा न देई मालदीप पळाइ जाइथिले अन्य पक्षे राजपक्षे वर्तमान सुधा इस्तफा देई नथिबारु तांको ऊपर चाप बढ़ुथिबा बाचस्पति कहिसंती प्रधानमंत्री को कामचला राष्ट्रपति दायित्व दिया जाइछि हेले राष्ट्रपति इस्तफा देई नथिबारु बाचस्पति कार्यालय आईनगत दिग ऊपर काम करुथिबा बाचस्पति कहिसंती सेपटे परिस्थिति देखि कोलंबो रे कर्फ्यू लागू करा जाइछि आज दिन 12 टारु सकाळ 5टा पर्यंत कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो गतकाली कामचला राष्ट्रपति भाबे नियुक्ति पाइथिबा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बाचस्पति को एक चिठी लिखिछंती खूब शीघ्र नुआ प्रधानमंत्री नियुक्ति करने को से अनुरोध करिछंती एमिति व्यक्ति को से प्रधानमंत्री भाबे बाछिबा को कहिछंती जे उभय सरकार एवं विरोधी द्वारा ग्रहणीय होई पारुथिबे गतकाली प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कैबिनेट मंत्री परिस्थिति नहीं आलोचना करिछंती अन्य पक्षरे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे निकटरू कौनसी इस्तफा पत्र पाई नथिबा बाचस्पति कहिछंती श्रीलंकार विभिन्न स्थान में आज सकाळ 5टारू कर्फ्यू हटाई दिया जाइथिबा स्थानीय गणमाध्यम सूचना देइथिला एवं गतकाली जदि देखिबा कोलंबोर स्थिति अनायत्त होई पड़िथिला आंदोलनकारी उग्र प्रदर्शन करथिले प्रधानमंत्री बासभवन में धसाई पसिथिले जहा फल सेना को बाध्य होई जनता ऊपर पाणीमाड़ करने को पड़िथिला लुहबह गैस प्रयोग और गुलीमाड़ मध्य करने को पड़िथिला Curfew was lifted at 5 a.m. because of the kind of dramatic scenes that unfolded outside Prime Minister's office yesterday for over 3 to 4 hours, and after protesters occupied the Prime Minister's office, curfew was imposed but was lifted at 5 a.m. because the situation here is very volatile. This is the Presidential Secretariat, and this is also the golf phase where protests continue for the 97th day. Here's a family who's also joining the protest. You know, why is this anger towards the government? What are the kind of problems that you've been going through because you have a child? So how difficult is the situation in Sri Lanka? Yeah, this anger is because we don't have any fuel at the moment, and no milk and day-to-day needs it's very hard to find these days. So that's why this anger, and this young generation is came for here they need to say stop this greed of power, because of this greed for power we are suffering from a long time. They think that there should be an interim government, but eventually when Sri Lanka bounces back from the worst ever hit crisis, then they think that it's time for new faces, youngsters, youths to come forward and take over the government. That's something that they plan, but they know that it is not going to happen now. But that is the word that's coming in, that it's time for a change. It's time for new faces to rule the country, to ensure that Sri Lanka comes out of this crisis. That's the word that is coming in from most of the protesters we've been speaking to over the last 3 months.